I gave you 1 hour and 20 minutes. Okay, let's see. N and L values of 4 electrons represented as A, B, C, D is given below. The increasing order of energy of these electron is කියලා දීලා තියෙනවා. Okay guys. Guys, you know N we can represent the principal quantum number. In principal quantum number we can identify the main energy level of the electron N1, N2, 3, 4 like that values. Okay. We know main energy levels are further divided into sub-energy levels. Okay? For sub-energy levels, we are giving another symbol, that is symbol L, that is called azimuthal quantum number. Okay? For L, it can be 0, 1, 2, 3 like that. If L is 0, it represents a sub-energy level. L1, that represents P sub-energy level. Here D and here F. Okay? So here I gave you 4 addresses. First of all, you have to identify the sub-energy level. Okay guys, look at this one. N equal 3 and L equal 2. This is in the third main energy level, and if L equal 2 guys, what is that sub-energy level? That is 3D. So the first simple A represents 3D sub-energy level. When you go to B, N equal 3 and L equal 1, that represent 3P sub-energy level. That represent 3P sub-energy level. If we mention N equal 4 and L equal 1 guys, that represent 4P sub-energy level. And N equal 4, L equal 0, it represents 4S sub-energy level. If you go through the real existing order of the sub-energy level, 3P, 3D, 4S and 4P. But api dannawa, the energy is different to that one. We are going through a law. What is that principle? Aufbau principle. Do you remember Aufbau principle? Initially, the lowest energy for 3P. After 3P, that is not 3D, then we have to go to 4S. After 4S, 3D, then finally 4P. Got it? So our answer, I think, the fifth one, is it the fifth one? Yes, yes. Answer is the fifth one. So answer for the first one is the fifth one. Okay. If you have any problems, guys, send me. Give me a second. Okay guys, let's go to the second MCQ. Let's go to the second one. Sodium does not show +2 oxidation state. Actually we know sodium is a group 1 element. Eage usual oxidation state take a +1. Sodium contain 11 electrons. First main energy level 2 electrons. Second main energy level 8 electron, and outermost energy level it has 1 electron. Easily we can remove this electron. So sodium forms sodium plus. But usually sodium 2 plus form karane naha. What is the reason for that one? What is the answer? Yes, it has a very higher second ionization energy. No? So answer for the second one MCQ is again the fifth one. Why? What is the reason for that one guys? Because if we want to remove an electron, if we want to remove sodium second electron, we have to remove that electron from neon's configuration. That is a noble gas, very stable. It is hard to remove that one. That is the reason. So the best answer for the second one, we can go to the fifth one. Right. Okay. Which of the following statement is correct කියලා අහලා තියෙනවා.
that is not a hard question, guys. Compared to the neutral atoms, ionic radius of cations and anions are smaller. Abhi consider karla balamu example deka. Atom and its cation, sodium and sodium plus. Sodium contain 11 protons, 2, 8, 1 configuration. When you come to sodium plus, guys, we are removing an electron here. It is like this. For anion and element, I am going to consider fluorine. Fluorine contains 9 protons, so 2 and 7 electrons here. If we consider F minus, guys, here again 10 electrons. It is like this. If you compare this atom and its cation, you can clearly see atom having 3 energy level, but the cation contain 2 energy levels. So definitely, if you compare sodium and sodium plus, sodium contain a higher atomic radius compared to Na plus. But guys, if you consider these two things, you can clearly see the number of energy levels are equal. And here, 2 electron and 7 electron, here 2 electron and 8 electron, where you can obtain more repulsion here from fluorine or F minus. F minus, there is a higher repulsion because here it contains more number of electrons, which means there is a repulsion between here, which means the outermost energy level going more further away from the nucleus. So here clearly, if you compare fluorine and F minus has the highest radius. So apita me statement ekath ekka okay wenna bෑ lamai. So I have to neglect that one. Okay. Second one. By sharing bond electron pairs as common for both atoms, metallic bonds are formed. නෑනේ ඒක කොහොමත් වෙන්න බෑනේ මේ කතා කරන්නේ මොන බොන්ඩ් එකක් ගැනද මේ covalent bonds පැත්තට යන්නේව නේද මේ කතා කරන්නේ sharing කියන එකනේ. So it is not okay. Polarization power increase with increase in the size of the cation and decrease in charge. නෑ නේද? You need to increase the charge, no? And the radius of the cation need to be minimized, no? Which means if the radius is minimized, the electron cloud strongly bind to the nucleus. So, එහෙනම් එයා තමයි stable and so ඒකත් wrong. මොකක්ද answer එක ගත්තේ guys? What is your answer? Is it the fourth one or fifth one? පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේද නේද? Guys, answer එක යන්න වෙන්නේ මොකක්ද? Fourth one. Okay, guys, fourth one is the answer. Look at this one. In a period from left to right, reducing ability increases. Guys, if you consider, let us consider second main period. Here, this side lithium, beryllium, boron, and finally fluorine. No need to consider about the noble gas. අපි මේව neglect කරලා හිතමු. Lithium always try to form a plus charge නේ එයා cation එකක් හදන්න තමයි බලන්නේ. Fluorine always try to minus charge. So lithium atom always try to oxidize. Lithium එකේ try to remove electron. Fluorine try to gain electron. So මෙයා oxidize වෙන්නයි කැමති. මෙයා මොනවා වෙන්නද කැමති? Reduce වෙන්න. Guys, question එක read කරන්න වෙනවා carefully. In a period from left to right, reducing ability increases. Guys, මම reduce වෙනවා නම් මට තියෙන ability එක මොකක්ද? I has the ability to oxidize something else. අපි කෙනෙක් reduce වෙනකොට අපි කියන්නේ මෙයා reduce වෙන්නයි කැමති fluorine. එයා reduce වෙනකොට අපි කියනවා එයාට තියෙන මොන ability එකක්ද? Oxidizing ability එකක් කියලා. So that statement මට ගන්න බෑ. ඒක වැරදි completely. Guys, ඕක කතා වෙනවා හරි redox reactions වලදී calculations වල තව චුට්ටක් ඉස්සරහින් තියෙන එකක් ඕක. හරි. Dative bonds are formed between Lewis acids. Guys, Lewis acids කියන්නේ electron deficient compounds වලට දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටාර් ගාලා ලියන්න. Electron deficient compound එකකට තමයි අපි කියන්නේ Lewis acids කියලා. AlCl3, aluminium hasn't complete the octet. Okay, H+ also considered as a Lewis acids. Are Lewis bases are the component which has the ability to donate electrons. Hari donate කරන එක්කෙනාට අපි කියනවා Lewis base එකක් කියලා. හරි Lewis base එකක්. accept කරන එක්කෙනාට කියනවා Lewis acid එකක් කියලා. හරි දැන් usually ඕගොල්ලෝ දන්නේ acids are releasing H+, bases are accepting H+. releasing OH- මං හිතන්නේ. එහෙමයි දන්නේ. That is the oldest
theory for acids and base. Hari theorem තියනවා ළමයි. එතකොට Lewis acids දන්නේ නැති අය ලියා ගන්න. Lewis acids they try to accept electron. Hari Lewis bases they always try to donate electrons. Okay, so in between these two you can form a dative covalent bond. Okay, so my answer is the fourth one. If you have any ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම එන්නම් chat එක දිහාවට හරි දාලා තියන්න. Okay. Guys, I'm going to remove this one. Select the element which is having highest second ionization energy. Okay. Guys, if we draw properly the first ionization energy of these elements, I'm going to start with lithium, then beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, and finally it goes to here. Small decrement is there, guys. Okay, and here sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Guys, this is the trend of the first ionization energy. Here in this question, select the element which is having the highest second ionization energy. This is the first ionization energy curve. What happened in the second ionization energy curve? අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Position එක exactly එක්කෙනෙක්ව back කරන්නයි තියෙන්නේ. So if you consider carbon ගේ ionization energy එක මෙන්න මේ වගේ position එකකට එනවා. නේ? And if you consider nitrogen එයාගේ ionization එක guys මෙන්න මේ වගේ position එකකට තියෙන්නේ. If you consider oxygen එයාගේ position එක nitrogen ගේ position එකට යනවා. If you consider fluorine it goes here. And there is another thing, sulfur ගේ position එක යනවා කාටද? To the phosphorus. So you can clearly see the second highest ionization energy represent for oxygen. Oxygen move වෙන්නේ nitrogen ගේ position එකට. So එහෙනම් answer for the fourth one is the third one. Okay. Just a small decrement, guys. Hari අර මේ හරිය බලනකොට නම් ඉතින් අර මම ඒක 100% consider කරගත්තේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙයාට වඩා පොඩි gap එකයි තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම ඉතින් silicon එක ටිකක් උඩින් තියෙයි, but however oxygen ගේ position එකට වඩා sulfur ගේ position එක පහළ තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. Guys, let's go to the fifth one. Select the molecule which is having the largest number of lone pairs in it. Largest number of lone pairs in it. I'm going to remove this one. Right? I'm going to remove this one. Okay. Guys, look at this one. SF4. If you consider SF4, it is like this. Each and every fluorine atom contain 3 lone pairs. Sulfur also having 1 lone pair. So if you consider this molecule, there are total 13 lone pairs are there. Total 13 lone pairs are there. Right? The total number of lone pairs are 13. If you go to CCl4, guys, that is a structure like this. This is the structure of CCl4. It has total 12 electron pairs. It has total 12 electron pairs. When you go to the HClO4, lamai, HClO4, it is a structure like this. The central atom is chlorine and 1 OH is there. So it's like this. Total lone pairs, I think 2, 4, 6, 8. Here 8 lone pairs are there. And H3PO4, phosphorus is the central atom with a double bond like this. And it has 3 OH groups.
It has 3 OH group, each oxygen having 2 lone pairs, so total again 8 lone pairs. And final one, that is OF2 lamai. If you consider OF2, oxygen is the central atom, fluorine contains 3 lone pairs like this, and oxygen contains 2 lone pairs. So the answer here 3, 3, 6 and 8 total lone pairs. The answer here, it is really easy. SF4 contains 13 lone pairs. So my answer for the 5th question is the first one. Okay. Guys, I'm going to draw the molecules for the 6th one. Okay, I'm going to draw the molecules for the 6th one. Make a remove karannada. Marida? Okay. May question nekat guys on the question nekat. Hari. Mang adinnam me patten. NO2 plus. This is the structure of NO2 plus. Nitrogen contains a plus charge. When you go to NO2, that is an unstable molecule with one unpaired electron, oxygen having -1, nitrogen getting +1. And NO2 minus, I'm going to remove these things now. Okay. NO2 minus, it is a structure like this. Double bond oxygen with a lone pair. Here, oxygen having -1. And finally, NO3 minus, it is a structure like this. -1, -1. And here, oxygen having +1. Okay. Guys, this is not a hard question, but a really interesting point is there. What is the shape around this nitrate anion? That is trigonal planar. So the angle, that is definitely 120. Okay. Here it is 120. Okay. Guys, here you can clearly see only 2 VSEPR units. So the shape here around this guy, yes, that is linear, which means the angle is 180. No issue at all. Here, this is an angular molecule. You can clearly see the electron pair geometry is trigonal planar, but the shape is angular. We know usually the repulsion of lone pairs are greater than the repulsion of bond pairs. This angle like make a 120 volt vada adu lesser value ekak wenawa lesser than 120. What about the angle of this one? What about the angle of this one? Is it 120 or less than 120 or greater than 120? This is the real interesting point. The angle of this guy is something close to 130. Why? What is the reason for that one? It is 130. Nope. Our normal theory, lone pair electrons having higher repulsion compared to bond pair electron. But here guys, is this a lone pair electron or is this a single electron? This is a single electron. So මෙයාගේ repulsion power එක bonding pair එක තරම් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනදී වෙන්නේ compared to the lone pair bonding pair එකේ තමයි repulsion එක වැඩි වෙන්නේ. මේක මේ පැත්තට upward වෙනවා. එහෙනම් මෙතන angle එක guys greater than 120. මං හිතන්නේ ලේසියෙන් score වෙන්නේ නැති point එකක්. ගොඩක් most probably MCQ එක වර්ධින්න පුළුවන් ඔයාලට. Lesser than 120, but here greater than 120. So highest bond angle for NO2 plus, then NO2 minus, then NO3 minus, lesser value represented by, here NO2 having the highest second value, first one NO2 plus, then NO2, මෙයාගේ angle එක something close to 130 වගේ value එකක් වෙනවා. Then nitrate and finally NO2 minus. This is the order. So my answer here, that is the fourth one guys. Answer is the fourth one. If you have any question, after 10 questions මං ඇවිල්ලා බලන්නම්. ඔගොල්ලෝ දාලා තියන්න මට ළමයි මොන හරි ගැටලු තියෙන ඒවා. හරි. Really interesting point here. මෙන්න මේක හරි. ළමයි majority එකක් මං හිතන්නේ majority කියන්නේ
some more than 99% වරද්දයි. හරි ආය වරද්දන්න එපා આવොත්. හරි. Okay. Seventh one. Very easy question. Seventh one, very easy question. Guys, the credit of discovering the charge of electron. How the charge of electron? Millikan. What is that experiment? Name of the experiment? Oil droplet experiment. Hari, that is okay. And who discovered the neutron? James Chadwick. And our answer for the seventh one is? Seventh one answer? Fifth one, no? 7 negative, fifth one is the answer. Eighth one. Again, really easy. Electromagnetic radiation. Guys, we discussed about electromagnetic radiation in our theory. UV rays, X-rays, ultraviolet, and visible light. Then what about the IR, radio signals, lot of things are there. Radar. Question එකක් කියමුකද? දන්නේ. අවුලක් නැහැ. යන් ඉස්සරහට. Infrared. Definitely IR is electromagnetic radiation. X-rays, that is electromagnetic radiation. UV radiation, that is okay. Cathode rays, no. Cathode ray is a particle thing, no. So definitely our answer is the fourth one. Fourth one is the answer for question number 8. Okay. Guys, I am going to remove these things. Right. Now let's go to the ninth one. Which out of following is true regarding to the hydrogen emission spectrum? We can remember about the hydrogen emission spectrum. Hydrogen contains 1 electron in n equal 1, that is called the ground state. When it absorbs energy, it goes to the higher energy levels. Because of the higher energy, it is unstable and it come back to the normal electron energy level. So because of that, electromagnetic radiation can obtain. Partition series appears in ultraviolet region. Partition එක තියෙන්නේ මොන region එකේද? IR region එකේ නේ, infrared එකේ. So that is wrong. The first line in the Balmer series, H alpha appears in frequency of violet. No, violet none, that is H delta. H delta. That is wrong. Lyman series appears in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. Hari neda? Lyman එක තිබ්බේ electromagnetic spectrum, that is okay. Line spacing between spectral lines increases toward increasing direction of frequency. If frequency increases, energy also increases. A direction negative line gap එක increase the decrease the that decreases. So එයත් වැරදි. Balmer series contain only 4 spectral lines. නෑ ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. n equal 2 to 3 to 1, sorry 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2, 8 to 2 ගොඩක් එන්න පුළුවන් නේ. ඒකින්ද එහෙම කියන්න බෑ අපිට. So my answer is third one for the 9th MCQ. Okay. හරිද ළමයි? තමයි 10th one. After 10th one මම ඇවිල්ලා බලන්නම් මොන හරි questions තියෙනවද කියලා. අපි බලමු මොකද තත්ත්වය කියලා. හරි. Guys, which out of the given set of quantum numbers represent electron removed in the second ionization energy of sodium? Okay. Guys, if you consider electronic configuration of sodium, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. In the first ionization of sodium, we are removing this outermost energy level electron. In our second ionization, we try to remove electron from 2p. And you have to write down address for 2p. Got it? So n value need to be equal to 2. If it is a piece of energy level, the value of L need to be 1. So බලන්න answers මොනවද තියෙන්නේ කියලා දෙන්න. Third one only නේ. Only the third one. So if L equal 1, guys, what are the available ML values? -1, 0 and +1. So here mama දීලා තියෙනවා 0 කියලා. And for MS, what are the values, guys?
need to be plus half and minus half නේ දෙනා answer for the 10th one මොකක්ද ගන්න පුළුවන් අපිට third one තමයි ගන්න වෙන්නේ answer එක විදියට හරි ළමයි මම ඇවිල්ලා බලන්නම් 10න් 10ට මොන හරි questions තියෙනවද කියලා ළමයි questions තියෙන අය මට දාලා තියන්න Okay guys හරි ළමයිනේ next week එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔය මට එදා අනිත් ක්ලාසස් වලට පේපර් එක දීලා එන්න බැරි වුණා. හරි. ඒක next week එකෙන් පස්සේ මම online එකේ ඉන්න අයටත් අර මාසෙටම තියෙන papers ටික ඔක්කොම හදලා ඒක ටියුට් එකක් විදියට දෙන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ time manage කරලා ඒක කරන්න. මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ papers එකක් නැති වුනහම ඒකත් තව ගැටලුවක් වෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් 11th MCQ එකට යන්. I gave a small change for this MCQ guys. Okay. The molecule AO2 is angular. The molecule AO2 is angular. AO2 angular. Which combination given below regarding this molecule is correct? Guys, මොකක්ද ගත්ත answer එක? For 11th one? 4th one නේ. නිකන් මතක් වෙනකොටම කවුරු වගේද මතක් වෙන්නේ මෙයාව? SO2. Very good. Sulfur dioxide නේ. So, it is like this. A with double bonded oxygen and if we draw sulfur dioxide, this is the proper structure of sulfur dioxide, no? Sigma phi, sigma and phi, ne? 2 sigma bonds, 2 phi bonds and number of lone pairs on it 1 and number of valence electrons on sulfur OA, that is 6, ne? So my answer is the 4th one. That is really easy. I'm going to remove this one. So 11th one, 4th one is the answer. Okay guys, which statement is correct regarding the ionic compounds? All ionic compounds are soluble in water. No guys. Then ඔගොල්ලෝ දන්නවා sodium chloride වගේ එකක් that is easily dissolved. Ne? Sodium chloride easily dissolved. But if you consider calcium carbonate also contain cation and anion. No? So that is also an ionic compound. But is calcium carbonate easily dissolved in water? No. හැමෝම එහෙම dissolve වෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඒක බැරදි. All ionic compounds are electrical conductors at solid state. Are they conduct electricity at solid? No. They conduct electricity in aqueous and molten states. Ne? Only 2 states, aqueous and molten. When compared with covalent compound, these have high boiling points and melting points. පොඩි බලමු. හරි. මොකද if you consider diamond, that is also contain covalent bonds. Graphite also contain covalent bonds. හැබැයි ඒ වගේ අයත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ melting point boiling point higher values වෙන්නේ නැහැ ළමයි. හැබැයි අපි consider කරන usual compounds ගත්තොත් එයාලට වඩා නම් ionic compounds වල වැඩි. පොඩි දැනට තියමුකෝ. හරි. Ionic compounds are electrical conductors only at molten state. Is it true? No. Aqueous status also we can consider. No. Ionic compounds show covalent properties due to polarization. That is true නේද? අපි discuss කරා. Definitely answer එක 5th one එකට යන්න පුළුවන්. When compared with covalent compounds, these have high boiling points and melting points කියන එකේ always කියලා term එකක් දීලා නැති හින්දා මම ඒකටත් හරියක් දෙන්න. 3rd one and 5th one දෙකම මම accept කරන්නම් ළමයිනේ. ඒක මතක තියාගන්න. හරි always කියලා තිබ්බොත් that is false because diamond and graphite they also contain covalent structures, lattice structures. So always නම් ගන්න බෑ අපිට. හරි always term එක නැති හින්දායි මම ලකුණු දුන්නේ. එතකොට ටියුට් එක අතට හම්බුණාම අදාළ
month එකේ relatively අදාළ relevant paper එක timing තියලා කරන්න. time management එක up to you. හරි. කලින් ඔයගොල්ලෝ පොත් බලලා ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක හරි වෙලාවට අරගෙන paper එක බලලා ඒ වෙලාවේ වැඩ කරන්න. හරි. ඒකින්ද මේ මාසේ after the second week වගේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අතට papers තියෙන ටියුට් එකක් හැමෝටම හම්බෙනවා. අදාළ paper එක බලාගෙන ඒකේ timing එකත් එක්ක වැඩේ කරගන්න ළමයිනේ. Okay. Which of the following show the correct decrease in order of electronegativity on nitrogen atom? Guys, if we consider electronegativity of element nitrogen, it is not always 3.0. According to Pauling scale, that is 3.0, but we know depending on 4 factors, electronegativity changes. Kaude factors tika lamai? Hybridization, that is the main factor. Then the charge, then oxidation number, then fourth one, the nature of the adjacent atoms. So initially I am going to draw these ions and molecules. First one, NO2 plus. This is the structure. Okay. And then NH4 plus, ammonium. This is the structure. Then NH2 minus and ammonia also there. NH3. Okay. And NH2 minus finally. This is not a hard MCQ, guys. You can clearly see the central atom nitrogen here, it contains sp hybridization. All these 3 components, their hybridization is sp3. If you consider hybridization, monohybridization එකේ ළමයිනේ highest electronegativity තිබ්බේ? That is sp hybridization. sp having the higher electronegativity, then sp2, then sp3. We know when අනිත් පැත්තනේ දාලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට my bad here. When s character is high, electronegativity is high. එහෙනම් definitely guys කාගේ electronegativity එකද වැඩි වෙන්න ඕනේ? NO2 plus ගේ. NO2 plus එක වැඩි. No issue. බලන්න සමහර විට ඉතින් එහෙම answer එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නෑ. එහෙම answers දෙකක් තියෙනවානේ. Second one and fourth one. නේ? So now you cannot think about hybridization because all these 3 components contain same hybridization lamai. So the second factor, the charge. What do you mean by electronegativity? Electronegativity, ability to attract electron toward itself. To attract electron, what kind of charge we need to have? Positive. Now, if you consider these 3, here this nitrogen contains a positive charge. So if it has a positive charge, mean it can attract electron cloud more and more. Barima කාටද? NH2 minus, because that nitrogen contains a negative charge. එහෙනම් answer එක කීයද ඉන්නේ ළමයිනේ? That is the second one. Yes, the second one is the answer. Second one ගන්න වෙන්නේ. හරි. Second one is the answer. හරි. I'm going to remove these things. Okay guys, let's move. That is really easy. 14th one, look at the thing. CH3, it is condensed, but we know this is the surrounding around CH3. Then C double bond O, like this. C triple bond nitrogen. It is like this. Really easy MCQ. මං හිතනවා හැමෝගෙම හරියට කියලා. What is the hybridization here? sp3. And what is the hybridization here? This carbon? sp2. And this one? sp. We know terminals, no need to go through hybridization. But if we consider a basic theory, if 2 VSEP are around an atom, we can consider that hybridization as sp. So here also sp. And here oxygen also is not a central atom, that is also a terminal lamai. We can consider 3 VSEPR around it. The answer here for sp2. So my answer for the 14th one, is it the 5th one? Fourth one. 5th one. Economy, මම පහළම තියෙන ඉඳ 5th one කිය fourth one. My bad. Fourth one. Fourth one is the answer. Okay? Hari. I'm going to remove this one. Hari. Hari. ළමයි
The wavelength of red light is 700 nanometers. Calculate the energy of 1 mole of photon of this radiation. Within bracket do another term, kilojoule per mole. Mokadda apu answer එක? Ava answer එක? Ava fifth one. Yes, that is the answer, fifth one. Guys, E equal hc over lambda. Lamai, radiation එයා තියෙන්නේ photons විදියට. Energy of 1 photon hc over lambda. 2 photons ගත්තා නම් මේ value එක 2 වලින් 10 ගත්තා නම් 10 වලින් multiply කරනවා. 2.5 ගත්තා නම් එහෙම එකක් තියෙන විදියක් නැහැ. Photons තියෙන්න පුළුවන් only whole numbers විතරයි. Only 2 නැත්නම් 3. 2.5 කියලා තියෙන්න බෑ. මතකයිනේ කතන්දරේ? හරි. Photon moles ගත්තා නම් you have to multiply with the Avogadro constant. නේ හරි. එහෙනම් look at this one, 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second into 3 into 10 to the power 8 meter per second over the lambda value, that is 700. Can we apply with nanometers? No, we have to convert that one into meters by multiplying by 10 to the power minus 9. If you properly look at this one, you can clearly see you have to multiply by the Avogadro constant, which is 6.022 into 10 to the power 23, guys. What is the unit of Avogadro constant? Per mole, that is per mole. Now you can clearly see, if you cancel off this unit, meter to meter cancel off, second per second cancel off, that is joule per mole. But I asked you to calculate energy in terms of kilojoule per mole. To convert this joule value to kilojoule, what do you have to do? You have to divide by 1000. So the answer exactly NA 171 kilojoules per mole. Got it? This is the answer. So 15th one, answer is the fifth one. Fifth one is the answer. Okay. What is incorrect regarding the atomic orbitals and molecular orbitals? Incorrect, guys, incorrect. Sigma bonds can be formed by the overlapping of hybrid orbitals. Harine, sigma bonds, if you consider a structure like this, CCl, apihitamuko C2H6, it is a structure like this. You can clearly see the central two carbon atoms having sp3 hybridization. So this sigma bond, sp3 hybridized orbitals, no issue. Always kiwat okay the. Always kiwat nam varadine. If you consider H2, hydrogen gattod mokakda wenni? 1s atomic orbitals ne. Ekina may statement එක sigma bonds can be formed by the overlapping of hybrid orbitals. True, no issue. Do you remember about the 5 bonds? How 5 bonds can be formed? Always with the lateral overlapping of unhybridized 2p orbital, that is the pure theory. So second one also okay. I'll skip the third one and goes to the fourth one. Always a multiple bond consists sigma and 5 bonds. Okay, no? Sigma bond contain, single bond contain only a sigma bond. Double bond contain sigma and 5. Triple bond contain sigma bond and 2 5 bonds. Multiple bonds means double bonds and triple bonds. So A answer cut okay. Even d orbitals can undergo hybridization. Guys, do you remember? If it is 2 VSCPR units, what is the hybridization? sp. If it is 3, sp2. If it is 4 VSCPR, sp3. If it is 5, මොකද්ද වෙන්නේ? sp3d. If it is 6, sp3d2. එහෙනම් D ගොල්ලන්ටත් hybridization එක වෙන්න පුළුවන්. No issue. හරි. Answer එක මොකද්ද වෙන්නේ? Third one. Each atomic orbital participate for CH4 has undergo hybridization. Guys, if you consider CH4 molecule, only carbon atom undergo through sp3 hybridization. If you consider this bond, sigma bond අපි කොහොමද ලියන්නේ? Carbon ගේ sp3 and hydrogen 1s. Hydrogen, do it need to එයාට යන්න ඕනද hybridization? No. My answer is third one. I'm going to remove these things. All the things මං remove කරා ඔන්න. හරි. The answer for the 16th one
is the third one. Hurry. The element A reacts with the element X to form the molecule AX3. AX3 is a T-shaped molecule. If it is a T-shaped molecule, how many bond pairs? 3 bond pairs. And how many lone pairs? 2 lone pairs. That is really easy, no? It is a structure like this. So, according to our question, the element A reacts with the element X to form the molecule AX3. AX3 is a T-shaped molecule. What is the number of lone pairs around the atom of A? How many lone pairs? 2. My answer is the third one, guys. Answer is the third one. I'm going to remove this one. Guys, the variation of the first and second ionization energies of 3 elements. There are 3 elements, X, Y, and Z is there. Guys, if you consider the first ionization energy of a given period, මට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. Start වෙනවා මෙහෙම down ඔන්න ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ආය මේ විදිහටයි යන්නේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ තැනකත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, මේ වගේ තැනකත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. හරි. This is for a given period. අපි බලමු කියවලා. The variation of the first and second ionization energies of 3 elements X, Y, Z given below. First ionization energies of both, look at that one, X is smaller than Y and එයාට වඩා Z ගේ value එකත් small වෙලා තියෙනවා නේ. මේ වගේ position එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද? Look at this one, X, Y, Z. Compared to both X and Z, කවුද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? Y වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආයෙම මේ වගේ පොසිෂන් එකක් වෙන්න බැරිද ළමයි? මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකක් වෙන්න බැරිද? X, Y, Z compared to X and Z, again කවුද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? Y වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි නේද අපිට පොසිෂන්ස් වයිස් ගන්න පුළුවන්. වෙන පොසිෂන් එකක් ඕනනම් මෙතන හිතන්නත් පුළුවන් නේ. මෙහෙම මේ තුනක් හිතන්නත් පුළුවන්, no issue නේ. X, Y, Z. මේ පැත්තෙනුත් consider කරන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් නේ. මේ ටික consider කරන්නත් පුළුවන්, no idea. ඊළඟට යනවා for the second ionization. Second ionization, that is really easy. කියනවා second ionization X ට වඩා කවුද great වෙන්නේ? Y. Y ට වඩා කවුද great වෙනවා කියලා කියන්නේ? Z. එහෙනම් definitely මෙන්න මේ වගේ position එකකට එන්න ඕනේ. දැන් X මේ පැත්තට ආවොත් Y මෙතෙන්ට ආවොත් Z මෙතෙන්ට move වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් it's a position like this. හැබැයි මේ වගේත් ගන්න පුළුවන් නේද ළමයි? මේ වගේ එක X මෙතෙන්ට move වෙලා Y මෙතෙන්ට move වෙලා Z මෙතෙන්ට move වෙන එකක්. No issue at all. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. The element Z form strongly oxidizing acid. Strongly oxidizing acid. X, Y, Z. Hari. The acid derived from the highest oxidation number of Y has reducing properties. Hari. Guys, then elements api gahamuko kawuda kiyala. Sodium nikan hitala damu. Third period kiyala magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, and potassium. Hari. 2 positions are okay here. Silicon, phosphorus, sulfur. This මේක ගන්න පුළුවන් අපිට. නැත්තම් අපිට consider කරන්න පුළුවන් X, Y, Z. Chlorine, argon, and potassium. The element Z form strongly oxidizing agent. Guys, potassium වගේ acids හදනවද? නෑනේ. ඒගොල්ලෝ හදන්නේ කවුද? Bases නේ හදන්නේ. එහෙනම් ඒක මට skip කරන්න වෙනවා ළමයි. And here, if you consider silicon, phosphorus, sulfur, and Z goes for sulfur. Sulfur හදනවද strong acids? Yes, මොකද්ද? Sulfuric හදන්න පුළුවන්. Sulfur sulfuric හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් definitely මේ තියෙන්නේ guys silicon මෙයා 14th element එකක් වෙන්න ඕන group. Here 15, here 16 වෙන්න ඕන group numbers. හරි? අපි බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. The oxides of X, which of the following is true regarding X and Y? එහෙනම් X, Y, Z මෙහෙම අහලා තියෙන්නේ. The oxides of X is acidic.
X silica SiO2 hari balamu all three elements X, Y, Z react with sodium hydroxide. The variation of the third ionization energy of these elements apita third deck gathot hari silicon goes to here aluminium position, then it goes to magnesium position. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ තැනක සිලිකන් ඉන්නවා, මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකක ළමයි ෆොස්ෆරස් ඉන්නවා, මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකක කවුද ඉන්නේ? සල්ෆර් ඉන්නවා. එතකොට එතන එන්නේ කොහොමද බලන්න x y z. highest value එක z, then x, then y no. එහෙනම් third one එක completely wrong. Third one එක completely wrong. එක ගන්න බෑ. The variation of the electronegativity of these elements is ලස්සන්ට හරි නේද? Variation of the electronegativity, if you going across a period, what happened to the electronegativity? That is increases. So 14, 15, 16 groups. No issue. No need to think about the other answers. Definitely the answer is the fourth one. Fourth one ne? හරි අපි නොදන්න දේවල් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි අපි නොදන්න දේවල් තිබ්බට දැන් ඔය හයිඩ්‍රයිඩ්ස් ගැන ගත්තාම covalent characters ගැන අහනවා. sodium hydroxide reaction එකක් ගැන අහනවා. අපි තාම ඒවා අපේ lessons වල දන්නේව නෙමෙයිනේ. හැබැයි ඒවා ගොඩක් inorganic base වෙලා එන ඒවා. හරි 6 lesson එකෙන් එනවා. හැබැයි අපි දන්න definitely කරුණ තමයි x y z periodic table එකේ ඉස්සරහට හම්බෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ electronegativity මොකද වෙන්නේ? increase වෙනවා. okay? Third one is completely wrong no guys. මොකද highest ම වෙන්නේ z කියන එක්කෙනා, lowest ම වෙන්නේ y කියන එක්කෙනා. හරි. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ එහෙම ඒකේ තියෙන්නේ එහෙම නේද? wait. එතකොට highest ම වෙලා තියෙනවා z. ඕනේ ඒක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොත් අපි මේ දෙකටම තියමු. ප්‍රශ්න නැහැ. Third one and fourth one. ඒ දෙන්නටම තියමු. No issue. හරි. මට ඒක මම දැක්කේ නෑ ළමයි. හරි. ඒක third එකටත් තියමු අපි. third එකටත් තියමු. That is fine. Z y තමයි lowest ම then x. No issue. හරි. Okay. guys ඊළඟ එක ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි මට දාලා තියන්න. හරි. ප්‍රශ්න තියෙන අය දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඔය ඊළඟ සතිය විතරයි ප්‍රොබ්ලම් එක එන්නේ ඔන්ලයින් එකේ ළමයිට. හරි. මොකද ඊට පස්සේ මම group එකට paper එක දාන්නේ නැහැ අර ටියුට් එකක් විදිහට බයි එවන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හරි. ඒකද එතකොට group එකට paper එක වැටෙන්නේ නැහැ. paper එක ටියුට් එකක් විදිහට හම්බුනහම ඔයාලට එතකොට ඒක අතේ තියෙනවා. හරි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. The 19th one. The maximum number of electrons in ground state atom with the parallel spin and n plus 2l equal to 5. මෙහෙමනේ කියන්නේ ළමයි. දැන් if we consider here 1 2 into 2 වෙන්න ඕනේ මෙතන 5 වෙන්න. But definitely n equal 1 වල තියෙන්න පුළුවන්ද l equal 2 කියලා එක? No, that is definitely wrong. If you go n equal 2 into මෙතන එන්න ඕනේ 1.5 කියලා එකක්. එහෙනම් එහෙම එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද l ගේ value 1.5? No, that is definitely wrong. If you goes to n equal 3 guys, anna definitely 2 into මෙතන කවුද? 5 ට equal වෙන්න 1 කියලා consider කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ requirement is okay for this equation. තේරුණාද? අපිට ප්‍රශ්න build කරන්න පුළුවන් ළමයිනේ. මේ equation එක okay වෙනවා. හරි. එහෙනම් n equal 3 l equal කවුරු ගැනද මේ කියන්නේ? 1 ගැන නේ. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා තමයි මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? 3p එකක් නේ. 3p එකක්. If it is 3p, how many electrons in the ground state? What is the maximum number of electrons? 6. That is 6. Oh, the parallel spin තියෙන electron maximum කොච්චරද? If we consider p, guys අපි කොහොමද තියෙන්නේ? Total 6 නේ. Right? Again 20th one really easy. What is the answer for 20th one? Who determines the charge of the electron? අපි දන්නවා රොබර්ට් මිලිකර් නේ. හරි. මම ආයෙම ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්නම් මොනවද ඔන්ලයින් එකේ ආයේ තියෙන questions කියලා දාලා questions ටික.
තව ඇවිල්ලා තියෙන question එකක් තමයි මේ අර 18th එකේ කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් කියලා කන්සිඩර් කරන්න බැරිද කියලා. එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒක ගන්නත් පුළුවන්. සේම් නේ වෙන්නේ එතකොට. ඔක්සිජන් ගෙන් කොහොමත් ඔක්සෝ ඇසිඩ් හැදෙනවා. හැබැයි අර most importantly ඔක්සෝ ඇසිඩ්ස් කිව්වහම අපි අර ආයෙම දැන් ඔක්සිජන් ගේ ඔක්සෝ ඇසිඩ් එකක් වගේ එකක් වෙනවනේ. ඒකයි එතන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි එහෙම ඉෂුව එකකුත් නැහැ. ඔක්ටාහීඩ්‍රල් ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර් ජියෝමැට්‍රි එකකින් T එකක් හදන එකක් කියලා අහලා තියෙනවා. නෑනේ අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙයාර් ජියෝමැට්‍රි එක ට්‍රිගනල් බයි පිරමිඩල් නේ තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකින්ද ඒක මතක තියාගන්න. හරි. හරි. හරි මම හිතන්නේත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැබැයිනේ ස්මෝල් ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා 19th එකේ හරි ඔයාලා දෙන ටොපික් එක මේ ලොජික් එක හරි the maximum number of electrons in the ground state at the parallel spin in n equal n plus 2l equal 5 මෙන්න මේ ක්වෙස්චන් එක නේද ඔව් in the maximum number of electrons in a ground state atom with the parallel spin the maximum number of electrons in a ground state atom with the parallel spin the maximum number of electrons in a ground state atom නෑ මම ඇත්තටම මේකේ මේ එක වර්ඩ් එකක් මගේ අතින් මිස් වෙලා තියෙනවා මම දැන් හිතාගෙන හිටපු එක නෙමෙයි මිසින් වෙලා තියෙන ඒකට දැන් ලකුණක් දෙන්න එපේ ඒකයි මම මේ බලන්නේ බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා the maximum number of electrons in a ground state atom with the parallel spin වලට දෙමු වෙනවා මොකද මේක 2 3p තියෙන කෙනෙක් කියලා කන්සිඩර් වෙන්න එපා එහෙම උනොත් maximum කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම 6 වලටයි 18 වලටයි දෙකටම දෙන්න හරි okay ඉතින් parallel spin 2 electrons the maximum number of electrons in a ground state atom with the parallel spin හරි ඒ ක්වෙස්චන් එක කොහොමද තියාගන්නකො හරි පොඩි ආගියු එකක් තියෙනවනේ හරි මම ඉස්සරහට මූව් වෙනවා හැම මොනොත් හරි යන්න ඉස්සරහට යමු ඊළඟ එකට which statement is true about the following molecules which statement is true about the following molecules all molecules are non-polar එහෙමද නෑනේ මම අර 19th එක පොඩ්ඩක් දැන්ට ඔහොම තියාගන්නම් බලමු අන්තිමට බලමු all එකක් දෙනවද මොකද කියලා හරි which statement is true about the following molecules all molecules are non-polar එහෙමද නෑ non-polar වෙන්නේ only I think BCl3 and CH4 නේ only those two all molecules with different electron pair geometries BCl3 guys what is the electron pair geometry trigonal planar PCl3 tetrahedral නේ මම උන්නම් අදින්නම්කො ටාර් ගාලා අදිමු it is like this guys BCl3 PCl3 this is the structure of PCl3 then CH4 that is really easy CH4 and ammonia NH3 මම අන්තිමට බර 19th එකේ කමෙන්ට් එකක් දෙන්නම් හරි මගේ අතිනුත් පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙන හින්දා බලමු අපි ඒක හරි this is water
All molecules are nonpolar, that is wrong. All molecules are with different electron pair geometries. එහෙමද? නෑනේ. මේගොල්ලන්ගේ same වෙලා තියෙනවා. හරි. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි බලමු. All molecules are with polar covalent bonds. හරි නේද? All bonds are polar covalent. There is electronegativity difference in these two. හරි. Polar covalent bond and polarity is two things. මතකනේ? මේක it has polar covalent bonds, but if you consider the whole molecule, what happen ළමයි? Dipole moment දෙයක් එක cancel වෙලා යනවා. හරි. ඒකකින් තමයි non-polar එකක් වෙන්නේ. Only one molecule is trigonal pyramidal shape. එකයිද trigonal pyramidal shape? නෑ, එයත් වැරදිනේ. නේ? Only one molecule is trigonal pyramidal shape. Ammonia trigonal pyramidal and PCl3 also trigonal pyramidal. All molecules agree to the octet rule. නෑ, ඒකත් වැරදි නේ. Guys පොඩ්ඩක් ඉන්න. All molecules are nonpolar, that is false. All molecules are with the different electron pair geometries. නෑ, ඒකත් false. All molecules with polar covalent bond, that is true. Only one molecule is trigonal pyramidal shape, that is false. All molecules agree to the octet rule, that is false. And our answer එක මොකක්ද වෙන්නේ? Third one. All molecules are with polar covalent bonds, that is true. Guys, ඊළඟ එක oxidation number of sulfur is +2. Sulfur ge +2 වෙන්න නම් අනිත් එලිමන්ට් එක සල්ෆර්ට වඩා ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එක මොකද වෙන්න ඕනේ? වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඩෙෆිනිට්ලි කවුද ගන්න වෙන ආන්සර් එක? අපිට ගන්න වෙන්නේ SCl2 කියන ආන්සර් එක. Guys, H2S sulfur -2, N2S sulfur -2, SO2 sulfur +4 because oxygen having minus values, SO3 sulfur contain +6. SCl2 is the answer. My answer is the fourth one. Okay guys, which of following molecule or ion is with the shape of NO2 plus? That is really easy MCQ. NO2 plus, guys, that is linear shape molecule, linear shape ion. එහෙනම් linear තියෙන එක නා really easy, that is carbon dioxide, fifth one. අපි නෝ ඒක ගැන දන්නවා. So answer 23rd one, fifth one. හරි. Quantum number combination of an unpaired electron exists in the last energy level of certain element is 4, 0, 0 plus half. එහෙනම් මේ කවුරු ගැනද කියවෙන්නේ ළමයි? 4s එකක් ගැන තමයි කියවෙන්නේ. කාගේද 4s එක තියෙන්නේ? Quantum number combination of an unpaired electron. Calcium we know that is argon configuration 4s2. එහෙනම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Sin ගත්තොත් argon configuration 3d10 4s2. එහෙනම් එයත් ගන්න විදියක් නැත. Manganese ගත්තොත්, that is the 25th one, no guys. Manganese, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. So argon 3d10, 3d5, 4s2. එයත් ගන්න බෑ. Finally තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා gallium. Gallium ඉන්නේ P block එකේ. එයාගේ 30 value එකක් තියෙන 31 එකක් නේ. එතකොට ඒක 4p1 වලින් terminate වෙන්නේ. ඌ කොහොමවත් ගන්න විදියක් නැහැ. answer එක කවුද? Chromium, because chromium, that is the 24th element, එයාව ලියන්න පුළුවන් argon 3d4 4s2 තිබ්බ එක rearrange වෙනවා 3d5 4s1. අන්න clearly answer is okay. අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද ළමයි? Quantum number combination of an unpaired electron exists in the last energy level කියලා අහන්නේ. එහෙනම් answer එක chromium. second one එකට යන්න වෙනවා. I'm going to remove this one. Hari. Guys, this is the structure of SO2. We know SO2, it has sp2 hybridization. Then SO3, again sulfur trioxide contain sp2 hybridization. Here sp2, here sp2. ඊළඟට ළමයි SO32 minus, if I draw SO32 minus, it is like this. That is sp3.
sulfate, it is like this. So it is also sp3. Ekanan really easy ekak. If you draw the Lewis structures properly, you can go to the answer. Guys, මොකක්ද answer එක වෙන්නේ? Fifth one ne sp2 sp2 sp3 sp3. That is the fifth one. Okay. මම හිතන්නේ 26th එක වරද්ද ගන්න නැතුව ඇති. මම මේක remove කරන්නද? හරි. ළමයි දැන් මේ තියෙන 30 MCQ ටික හරි අපේ A level වල අපි දන්නවා total 50 MCQs තියෙන්නේ 30 MCQs set වෙනවා ළමයිනේ first 30 වල answers පහක් තියෙන ටික after that ඊළඟ 10 වලදී ABCD type questions then true false ටික තමයි තියෙන්නේ exam එකේ මෙන්න මේ ටික හරි අපි කොහොම හරි ස්කෝර් කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ හරියේදී චුට්ටක් වරදින්න බලනවා probability එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ in your A levels guys at least 27th වත් out of 30 try එකක් දෙන්න වෙනවා. මොකද මේ හරියේ මෙන්න මේ 20 වලදී 15 or more than 15 ගහනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. අපිට at least ඒකකට යන්න නම් at least 42 MCQs වත් තියෙන්න වෙනවා. දැන් මේ පාර A level exam එකේදී නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ පාර MCQ 35 තිබ්බත් ළමයිට ඒකට යන්න පුළුවන්. මේ පාර මම අර ඔයගොල්ලන්ට කලිනුත් කිව්වා මතකද? මේ easyම essay එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කවදාවත් නැතුව මේ පාර essay එක තමයි මාරම easy. මේ පාර ළමයෙක් කියනවා අමාරුයි කියලා ඒක වෙන්න බැරි දෙයක්. ඒකින්ද හැබැයි ආය අපිට එහෙම මේ easy essay එකක් එන්න විදියක් නැහැ chemistry වල මේ පාර ආවා වගේ එකක්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ පාර ඔයගොල්ලෝ more than 42 තියන්න වත් try කරන්න. first 30 වලින් කොහොම හරි definitely something 27 වත් ගේන්න වෙනවා. ඕක කරන්න. ඒකින්ද ගොඩක් MCQ කරන්න past papers wise questions. මම ඊළඟට කියපු දේ තමයි අර past papers ගන්නකොට ඔක්කොම අරගෙන කරන්න යන්න එපා ළමයි. දැන් past papers පේසුරු වගේ එකක් ගත්තොත් 1981 නේද තියෙන්නේ past papers MC. ඔව් 81 වල ඉඳලම කරන්න දගලන්න එපා. ඉස්සරහට යනකොට වැඩත් එක්ක ඕක මිස් වෙනවා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ අර modern questions ටික කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකින්ද 2000 වලින් එහාට තියෙන ටික 2025 කියන්නේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඔය ටික කරලා බලන්න. හරි. දැන් exam එක මේ අවුරුද්දේදී මං කීවා මං ඔයගොල්ලන්ටත් මතක ඇතිද මන්දා November 25th fix වෙනවා කියලා මං කීවා කලින් ඉඳලම. එතකොට November 25th fix වුණාම මේ අවුරුද්දේ A levels එකත් එක්ක මේ 1 month and 2 weeks earlier තියෙන්නේ. 6 weeks. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ exam එකත් 6 weeks earlier එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ exam එක ඔක්තෝබර් මුල තියෙනවා ළමයි. හරි. ඒක තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ next year ඔක්තෝබර් මුල තියෙනවා. දැන් ඉස්කෝලවල පටන් අරගෙන ගොඩක් අයට atomic structure අරවා මේවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි exam එක තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මුල. හිතන්නකෝ gap එක මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ ඕනනම් අවුරුද්දයි something close to 9 months විතර වගේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද දැන් වැඩ කරන්න උපරිම හරි O level ලියලත් මං හිතන්නේ දැන් මාස කීයක්ද? O level ලිය කොයි කාලෙද? මේ වලනේ නේ. දැන් එතන ඉඳලත් මේ වෙනකොට දැන් අපි මාර්ච්නේ ඉන්නේ බා. almost 10 month විතර ගිහිල්ලානේ. නේ? ඔව් දැන් හිතුවේ නැති වුණාට 10 month ගිහිල්ලා. තව යන්න තියෙන්නේ කොච්චරද? 20 වගේ එකක් තියෙන්නේ. and 1/3 of your A level life is finished now. 33% 33 gone finish. නේ? නේද? තව යන්න තියෙන්නේ කොච්චරද? ඉතින් මේ real මේ percentage එක පිළිගන්න අකමැති තමයි නේ එහෙම නෑ වගේ නිකන් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තේ නේ නිකන් ඊයේ පෙරේද වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ නේද ඒ වුණාට ඒක එහෙම හිතන්න එපා මේ මෙච්චරක් ගිහිල්ලා ඉවරයි තේරෙනවද ඒකින්ද වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන්න හරි pass papers ප්‍රශ්න ටික කරන්න pass papers වලින් මොකුත් ගන්න නෑ හරි pass papers තනියම කරලා ඒ ටික ඕගොල්ලෝ බලන්න hard questions තියෙනවා නම් ඒව අහන්න මගේ මොනවා හරි හරි okay යමු ඉස්සරහට අපි කීවෙනි එකේද බං හිටියේ 26 හරි guys 26th MCQ hari the 26th one that is really easy hari again the same equation man hitanne mokadda aawa answer එක fourth one neda fourth one is the answer guys you have to use the same equation equal hc over lambda the Planck constant 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second over the lambda value 300 meters.
වැරදි වගේද දන්නේ නැහැ කියලා පඬිතුකම් කරන්න යන්න එපා. ඒක 300 meters, no issue. Unit 10 joules වලින්, but I ask you to calculate in term of kilojoule per mole, which mean you have to multiply here by the Avogadro constant 6.022 into 10 to the power 23 per mole, and here you can clearly see meter cancel off, second per second cancel off, joule per mole you have to convert to kilojoule, which mean you have to divide by 1000. Answer එක ලස්සනට එනවා කීයයි කියලාද? ඔය fourth one එකේ answer එක clearly එනවා. Are you okay with this one? හරි. ඊළඟ එක එකක් දන්නවා. No issue. ලස්සනට ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් එකක්. The gold foil experiment of Rutherford was assisted by කවුද Rutherford help එකට හිටියේ? Geiger and Marsden. එහෙනම් answer එක කී වෙන එකද? Second one. හරි. 28th one එක, that is really easy. Energy of purple colored radiation of light with the wavelength 410 nanometers. The same equation you have to apply here. 6.626 into 10 to the power minus 34. Unit man දීලත් නැහැ. එතන වෙනම sign කරන්න. Velocity of light 3 into 10 to the power 8 over what is the wavelength? 410. Convert, you have to multiply by 10 to the power minus 9 නේ. හරි. එහෙනම් මෙතන answer එක joule වලින් එනවා. What is the answer guys? Fifth one. That is the fifth one. Let's move to 29th question. 29th one. Let's move to the 29th one. මං හිතනවා 29th එක really easy question එකක්. What is the answer? 29th one? Second one නේද? All these are isoelectric component. Isoelectric mean the number of electrons are same. Aluminium 3 plus. Aluminium contain 13 electrons. 3 plus means 10 electrons. Magnesium contain 12. Mg2 plus mean again 10. Sodium plus mean 11. Sodium plus. So sodium contain 11. Sodium plus mean again 10. All the components contain 10 electrons. When the number of protons in the nucleus is higher, what happens? They has the higher ability to attract electron cloud more toward the nucleus. And when the electron cloud attract more toward nucleus means එයාගේ radius එක මොකද වෙන්නේ? ඒක decrease වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් most number of protons තියෙන aluminium ගේ තමයි lowest radius එක තියෙන්න ඕනේ. highest එක තියෙන්න ඕනේ කාගේද? N3 minus. එහෙනම් answer එක 29th one. කවුද guys? Second one. හරි. 30th MCQ. 30th one. හරි. ළමයි 19 එකට 19 එක නේද අර කලින් කේස් එකක් ආවේ. ඒකට මය ගාන දෙන්නම් ඕල් එකක්. ඒක මට පොඩි වැරදීමක් වුණා එක වචනයක් ඇඩ් කරන්න. හරි. මම දැන් first 30 ඉවර වෙච්ච ගමන් එනවා ඔන්ලයින් එකේ අයත් ගැනලා මට MCQ ටික දෙන්න කීයක් හරිද කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න A level එකේ මුල් 30න් ඔයාගේ target එක definitely need to be about 27. හරි. 27 මේමයි 42 කියලා මං කියන්නේ මේ minimum තැන. හරි. අනිවාර්යයෙන්ම 45 plus ගහන්න try එකක් දෙන්න. එහෙම ගැව්වොත් ගොඩේ ගොඩ. 45 plus. හරි. ළමයි මතකද H2O ලා IUPAC name එක? H2O dihydrogen monoxide. අර di tri terms දද අපි කියේ මොන compounds වලටද? covalent compounds වලට. අනිත් ඒවා ionic මතකනේ? normal විදියට ගියා. හරි. N2O3 dinitrogen trioxide, no issue at all. Na2O disodium oxide. එහෙම කියනවද? නෑ. නෑ. That is just sodium oxide. The name of that guy is sodium oxide. Di tri term use කරන්නේ මොන compounds only the? Only to covalent compounds. Ionic compounds වල එහෙම නෑ. metal එකේ නමත් එක්ක තමයි අපි usually deal කරන්නේ. ඔයාට මතකද Fe වගේ එකක් තිබ්බොත් අන්න ලියනවා එක්ක iron 2 iron 3 කියලා oxidation number එක ලියනවා. එහෙනම් definitely second one එක false, incorrect. Third one, මතකයි නේද? Sodium space dihydrogen phosphate, that is okay. ඊළඟ potassium space hypochlorite ඒක okay. ඊළඟ sodium space hydrogen space carbonate. අන්න එන විදිය මතකද?
හරි. එහෙනම් 30න් ගැනලා දාන්න බලන්න. මම ඔන්ලයින් එකේ අයගේ questions තියන්නේ මොනවද කියලා බලන්නත් එන්නම්. මට first 30න් ළමයිනේ answers දෙන්න කීයක් හරිද කියලා. first 30න් answers කීයක් හරිද? උත්තර ඉක්මනට දාමු පුතේ කීයක් හරිද කියලා. අර කලින් එකේ n equal ළමයි 5 අර ඒක මොකක්ද ඒ question එක අපේ මම all දීපු එකනේ n5 l0 එහෙම වුණොත් 5 හැබැයි එහෙම ආන්සරයකට අපි ගිහිල්ලත් නැහැනේ නේද? ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක all එක පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බේ උතන. හරි මට ඉක්මනටම MCQ ගාන දෙන්නකො ටාර් ගාලා. හරි. හරි. මේ පැත්තෙන් දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඒ වගේ 27 තියෙනවා. හරි. මොකද තත්ත්වේ? අපි අන්තිමට එකට යන්ද මට physical class in 25 above hari lamai let's go to the 31st one. Those things are A, B, C, D type questions. You need to have all these three types of bonds in the molecule. Al2Cl6 guys එයාගේ තියෙන්නේ so Al2Cl6 කිව්වහම this is the structure. This is the structure. මම මේ විදියට අඳිනවා. AlCl3 contain covalent bonds. Here if you look at this one, you can clearly see there are dative covalent bonds, no ionic bonds. So එයාව ගන්න බෑ. Al2Cl6 ගන්න බෑ. Ammonium chloride, guys, it has ammonium ions and Cl minus ion. So in between ammonium and Cl minus ionic bond need to be take place. And if I draw the structure of ammonium, guys, ඒක හැදෙන්නේ ammonia dative bond එකක් හැදුවොත් H+ එකත් එක්ක. So you can obtain all these bonds. Here in between ammonium plus and Cl minus there is ionic bond. If you consider ammonium, එයාගේ covalent and dative දෙකම තියෙනවා. එයාව මට ගන්න පුළුවන් compound එකක් විදියට. And NaBH4, guys, NaBH4, sodium plus and BH4 minus and BH4 minus. Definitely in between cation and anion you can have ionic bond. So මෙයා ගැනනේ අපිට බලන්න ඕනේ BH4 minus. Guys, I can draw BH3 and H minus. Again you can have dative bond here, covalent and dative. So NaBH4 what මට accept කරන්න පුළුවන්. Finally මම මෙයාව අයින් කරන්නම් ඌ ලොකුවටම ඇඳපු හින්දා ස්පේස් එක මදි මට. Sodium carbonate. Guys, if you consider sodium carbonate, it has cations and anions, no issue. If you draw the structure of carbonate, it is like this. It has only covalent bonds. You cannot obtain any dative covalent bonds. So answer B, C correct. එහෙනම් මොකක්ද answer එක එන්නේ? Second one is the answer. Second one is the answer. Remove කරන්නද? හරි. Guys, if you go to the 32nd one, which out of given variation is incorrect? මම මේක ප්‍රශ්නේ හැදුවා මොකක් කියලාද? Radius කියලා. If you consider N3 minus and O2 minus, both are isoelectrical components, guys.
N3 minus contain 10 electrons, O2 minus contain 10 electrons. We know when the nuclear charge, number of protons in the nucleus is greater, it can attract electron cloud more and more. And make a radius එක අඩුම වෙන්න ඕනේ කාගේද? N3 minus ගේ අඩුද වෙන්න ඕනේ වැඩිද වෙන්න ඕනේ? වැඩි වෙන්න වෙනවා. ඒක අපි දන්නවා. Mg2 plus and Al3 plus එහෙනම් ඒ first statement එක වැරදි. ඒ වැරදි. Mg2 plus and Al3 plus are they isoelectric? Yes, they also contain 10 electron. කාගේද radius එක අඩුම වෙන්න ඕනේ? Minimum Al3 plus because it has 13 protons. F minus and S2 minus, guys, are they isoelectrical? No. F minus means it has 10 electron. S2 minus means it has 18 electrons. අරුගේ energy levels දෙන්නයි. S2 minus ගේ energy levels 3යි. එහෙනම් definitely මේ C කියන answer එක okay නේද? C answer එක okay. Got it? හරි. Then guys ඊළඟ එක Na plus and Ca2 plus. Are they isoelectric? No. Sodium plus contain 10 electrons, 2 energy level. Calcium 2 plus contain 18 electrons, which mean 3 energy levels. And compared to Na plus, calcium 2 plus radius එක වැඩි ළමයිනේ. එහෙනම් answer Na, C and D. If it is C and D, what is the answer? බලන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ. ඈ? Oh, nee, sorry, my bad bang. Incorrect අහන්නේ. එහෙනම් A and B, if A and B is the answer එක ගන්න වෙන්නේ number 1, first one. ඔය ටික තමයි ඉතින් පරිස්සමින් යන්න ඕන ටික. හරි? පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ ඔය ටික. හරි? හොඳට past papers වල එහෙම කරන්න after 2000 MCQ ටික අරගෙන කරන්න ඒ ටික. හරි? Second ionization energy of potassium is smaller than the first ionization energy of sodium, guys. In second actually if you consider potassium, there are 19 electrons. 2, 8, 8, 1. And sodium contain 11 electrons. 2, 8, 1. Okay. Here, second ionization energy of potassium is smaller than the first ionization energy of sodium. Look. Is it true or false? First ionization කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. Potassium ගේ second එකනේ. මේක false නේ. Because potassium ගේ second එකට එනකොට we already remove this electron. We have to remove electron from the electronic configuration of argon. That is really stable no compared to this one. මෙයාගේ first ionization එකේදී අපි මෙයාව තමයි remove කරන්න දෙන්නේ. ඔන්න second එක ඇහුවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. එහෙනම් මෙයාගේ second ionization එක still having a greater value. එහෙනම් first statement එක මොකද වෙන්නේ ළමයි? False වෙනවා. The first ionization energy of consecutive elements in period increase gradually. The zigzag pattern එකක්ද? Zigzag pattern එකක් තියෙන්නේ. මතකයිනේ, so it is also wrong. Fourth ionization energy of aluminium are aluminium, it has 13 electron, 2, 8, 3, and silicon 14 electron, 2, 8, 4. Guys, look at this one. The fourth ionization energy of aluminium. Fourth ionization energy of aluminium. And now we already remove these 3 electrons. And now fourth ionization equation එක ලියුවොත් Al3 plus වලින් කාටද අපිට convert කරන්න වෙන්නේ guys? Al 4 plus an electron. If you consider silicon, the fifth ionization energy. එහෙම නේද අහලා තියෙන්නේ? Silicon fifth ionization energy. We remove already these 4 electrons, which mean අපිට silicon 4 plus convert කරන්න වෙනවා කාටද? Silicon 5 plus plus and electron වලට. Guys, in the both two cases, from the fourth ionization of aluminium and the fifth ionization of silicon, we are trying to remove an electron from neon's configuration. එහෙමනේ. මේ දෙන්නගෙම 10 කියන තැනින් තමයි electron remove කරන්න හදන්නේ. කාගේද වැඩිම? Aluminium 3 plus the silicon ගෙද? Silicon ගේ definitely, because here nuclear charge is plus 3, here plus 4. එහෙනම් මෙයාගේ වැඩි වෙන්න වෙනවා. හරි. එහෙනම් answer එක ඒකත් වැරදි නේ. The fourth ionization energy of aluminium is greater than කියලා ගන්න බෑනේ ළමයිනේ. ඒක වැරදි. The first ionization energy of nitrogen is greater than the first ionization energy of oxygen. හරිනේ. According to that zigzag pattern, nitrogen ගේ 2p3 configuration hard to remove. හරි. ඒක හරි. ළමයි කවුරු විතරද හරි උනේ? මං හිතන්නේ D විතරද?
එහෙනම් answer එක definitely fifth one. Which statement is true regarding cathode rays? Always travels on straight lines. Travels on straight lines. අපි මතකනේ opaque object එකක් place කරලා ඔක identify කරගන්නවා. B have particle nature. ඔව් අර paddle wheel rotation එකෙන් wave nature එකක් ගැන අපි මොකක්වත් experiment එකක තිබ්බද? නෑ ළමයි. Speed of cathode rays is equal to that of light. නෑනේ. light එකට එන්න බෑනේ මේක particle එක ගන්න. So only A and B is correct. එහෙනම් මට answer එක දෙන්න වෙන්නේ කවුද? First one is the answer. හරි. ළමයි ඊළඟට which statement is correct regarding the given molecule? අනේ ඒක නම් පට්ටලේසි. ඔක්කොම ටික දීලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ. කොහමද? හැබැයි මං හිතන්නේ guys nitrogen need to have charges here නේද? nitrogen මෙතන +1 කියලා charge එකක් එන්න ඕනේ 4 bonds නේ. charge එක. ඒක අවුලක් නේ. Nitrogen atom have undergo sp2 hybridization through the yes. All atoms exist in the same plane. Same plane නෙමෙයි. මොකද්ද මෙයා වටේ shape එක? trigonal plane. එහෙනම් මෙයයි තියෙන one plane නෙමෙයිද? one plane. මොකද්ද මෙයාගේ shape එක? linear. එහෙනම් මෙයයි තියෙන one plane නෙමෙයිද? මෙයාගේ shape එක? trigonal plane. එහෙනම් මේ ඔක්කොම එකම plane එකේ නෙමෙයිද? whiteboard plane එකේ තියෙන්නේ. හරි? same plane. හරි. එතකොට all atoms exist in the same plane. That is correct. Oxidation number of nitrogen is 0. Is it 0? No guys. +1, -1, +1, -1. For carbon, +1, -1. Double bond එක නෑ. +2, -2. Cancel off වුණා nitrogen ගේ oxidation number එක කීයද? -3. Carbon has undergo sp hybridization. Yes, that is true. True answers මොනවද? A, B and B. So answer is fifth one. Yes, that is fifth one. Okay. Guys, ඊළඟට on a true false එකේ එනවා. තවත් end dangerous ගතිය වැඩි වෙනවා අන්තිම table එකේ true false එකේ. ඒකේ හරි බලමු අපි. Polarization of cation and the polarizability of anion is important in determining covalent nature of a compound. Hari neda? That is true. When polarizability also increases covalent property. Eka true. Kisi prashnayak naha. Answer eka? Answer is the second one. Kisima connection ekak ගන්න බෑනේ guys අපිට එතන. හරි. Polarizing power of cation and polarizability of the anion is important in determining the covalent nature of the compound. අපිට polarizability විතරක් අරගන්න බෑනේ. polarization power එක ගැනත් අපිට express කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද second one නෙමේ. sorry first one නෙමේ. second one is the answer. ඔන්න ඊළඟ එක සමහර විට වරදින්න පුළුවන්. Silica is a heterotopic. ඒ කියන්නේ ළමයිනේ heteroatomic කියන එකයි ඔය කියන්නේ. හරි? Molecular lattice. That is true. Silica exists as SiO2 molecules. SiO2 molecules. That is also true. අර ලකුණු කපන්නම දීපු එක. හරි? මේවත් ඉතින් හම්බ වෙනවනේ පේපර් එකේ. හරි? 37ත් එහෙමයි 38ත් එහෙමයි පොඩ්ඩක් කේස් ඈ හරි බලමු කවුද උඩ දාලා තියෙන්නේ කියලා silica is a heterotopic molecular lattice that is true silica exists as SiO2 molecules that is true connection එකක් ගන්න බෑ අපිට මම answer එක second one එක කියලා use කරනවා ඒකට ඔන්න ප්‍රශ්නේ බලමු මේක thinking එක උපරිමටම යන්න වෙනවා මේක හැබැයි inorganic වලදීත් explain වෙනවා එහෙම නැතුවත් පුළුවන් ළමයි diamond does not contain free electrons. Diamond කියන එක නා current එක අරගෙන යනවද? But graphite? එයා නම් අරගෙන යනවා.
Diamond does not contain free electron. sp2 hybridization carbon atoms free electron එන්න පුළුවන් sp2 තිබ්බොත්ද sp3 තිබ්බොත්ද? sp3 තිබ්බොත් ඔක්කොම ටික bonds වලට යනවා නේද? හැබැයි sp2 තිබ්බොත් p එකක් remain වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් sp2 තිබ්බොත් තමයි current එක transfer හැම වෙලේම නෙමෙයි හරි sp2 තියෙනවා diamonds වලට current එක transfer කරන්න බෑනේ ළමයි. එයාගේ තියෙන sp2 එකක් නෙමෙයි sp3 එකක් තියෙන්නේ. false. Graphite lattice contain carbon atoms bond tetrahedrally නෑ tetrahedrally තිබ්බොත් එයාගේ electron ඔක්කොම bonds වලට use වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් current එක transfer කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. carbon ගේ electrons අතරම bond වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා current එක transfer කරන්න නම් කවුද ඕනේ? free electrons ඕනේ. අහලා තියෙනවනේ free electrons ඕනේ. එහෙම වුණොත් sp3 තිබ්බොත් බෑනේ. ඔක්කොම bonds ටික bind වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඕකට inorganic base එකක් ඕනේ ළමයි. ඕක inorganic වලදී ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් ඕක ගැන කතා වෙනවා. හරි. ඒ වුණාට මම all එකක් දෙන්නේ නැහැ. false false දෙකම fifth one තමයි දෙන්න වෙන්නේ. හරි. Out of positive rays protons has E to M ratio. Guys, for me කවුද positive rays also have E to M ratio like electrons මතකයිනේ. හැබැයි මතකද එයාලගේ E to M ratio එක different නේ. මතකනේ cathode කිව්වහම cathode rays කිව්වහම E to M ratio එක constant උනා. positive rays වල different වෙනවා. That is okay. In cathode ray experiment when hydrogen is in the tube protons travel from anode to cathode. Anode වලින් නෙමෙයිනේ original වෙන්නේ. In between anode and the cathode. මතකද ඒක ලස්සනට දීලා තිබ්බා. අර far away from the cathode and close to anode කියලා. ඒකනේ anode ray එකක් උනේ. නැතු ඒක anode ray එකෙන් origin වෙන හින්දා නෙමෙයි ළමයි. එතකොට එතන වෙන්නේ මොකද්ද? True false. True false නම් answer එක third one නේ. third one. ඔය අන්තිම ටික තමයි සෑහෙන අවධානය දෙන්න වෙන්නේ. ඔය පොඩ්ඩක් ඇත්තටම කිව්වොත් කෙලවෙන තැන ඔතන තමයි. හරි ළමයිනේ. හරි. 14th one. An ion formed by any atom contains 6 electrons in the outermost subenergy levels. Then N3 minus 10 electron, F minus 10 electron, O2 minus 10 electron, Cl minus outermost energy level 18 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ P එකක් එන්නේ. P3 minus, S2 minus, P6. හැබැයි හරිද මේක? නෑ. Hydrogen can form H minus. එතකොට hydrogen H minus අද දැන් කනාගහන ඒවත් හරියනවා මම දන්නවා. හරි. H minus hydrogen H minus හදනකොට ඒකේ තියෙන්නේ 1s2 නේ. එයාගේ p electronic configuration එකක් නැත නේ. එයා හින්දා තමයි ඒක වෙන්නේ false. Electrons in the outermost subenergy level of an anion formed by any atom can have only 0 and 1 for azimuthal quantum numbers. හොඳට කියන්න. Electrons in the outermost subenergy level of an anion formed by any atom can have only 0, 1 for azimuthal quantum numbers. Then anion හැදුනොත් ගොඩක් අයගේ anion වල electronic configuration එක p6 එකක්. හරිද? ඒ කියලා කියන්නේ ඔයා ඔන්න ලියලා බලන්න F minus p6 වලින් ඉවර වෙන්නේ. N3 minus P6 වලින් ඉවර වෙන්නේ Cl minus S2 minus ගොඩක්ම P6 minus නේ. ඒ P6 වලින් ඉවර වෙන්නේ. 1s2 වලින් ඉවර උනේ කවුද? H minus. ඉතින් anions consider කරාම ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි හරි එක්කෝ 6 එකක් P6 configuration එකක්. එහෙම නැත්නම් S2 configuration එකක් තමයි set වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් හරි අපිට මේ answer එක මොකක් කියලාද ගන්න වෙන්නේ? True කියලා ගන්න වෙනවනේ. මේක true කියලා ගන්න වෙනවා. එහෙනම් false true answer එක කීයද යන්නේ? fourth one යනවා. අන්තිම ටික දෙයියනේ කියලා යන්නේ නැති සුපිරි යෑමක් මුල් ටික හරි ගියාට. that is common. හරි. ඔයා මෙහෙම කරන්න අද ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර ඉන්න උන් ආයෙ ගෙදර යන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මේ නිකමට බලන්න atomic structure වල අරගෙන හරි. ඔයා MCQ ටිකක් කරලා බලන්න. atomic structure වල MCQ ටිකක් කරලා බලන්න MCQ 20ක් කරන්නකෝ. ඔය 2000 තියෙන after 2000 randomly කරන්න 20ක්
කරලා කීයක් හරි යනවද බලන්න. ඒකම තියනවනේ පේසුරු වල අන්තිමටම අර true false statement තියෙන එක. හරි. ඒකෙන් 20ක් ඕනේ. ඒකෙන් 10ක් විතර කරලා බලන්නකෝ. බලන්නකෝ මොකද්ද percentage එකට වෙන්නේ කියලා. Definitely true false එකේ වරදිනවා. ඒක හදන්න අපිට ලොකු game එකක් තියෙනවා. හරි. මට 30න් MCQ ගාන ගණනලා කියන්න online එකේ අයත් මට කියන්න කොච්චරක් හරිද කියලා. උදේ ප්‍රශ්න තියෙන අය මට දාලා ඉන්න. Out of 40 total කොච්චරද? Sir, can we say cathode rays behave as particles and wave at the same time? ඒක consider කරන්න පුළුවන්ද? හරි. cathode rays කියවහම එයාට particle property එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ඒක මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. So as cathode rays are electrons, don't they have wave nature? Guys, that is wave particle duality. අපි cathode ray experiment එකකින් ඒ දේවල් කියලා නෑ ළමයි. හරි cathode ray experiment එක වෙනකොට එච්චරම science develop වෙලා තිබ්බේ නෑ. ඒකින්ද cathode ray experiment එකකින් අපිට ඒ වගේ දේවල් කියන්න බෑ. හරි. තේන මට දාන්න answers කීයක් හරිද කියලා. අන්තිම ටික තමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හරි. අන්තිම ටික හොඳට පරිස්සම් වෙන්න වැඩ. හරි. දැන් අන්තිම ටිකේ ගොඩක් වරදිනවා ළමයිගේ. හරි. හරි. මට ආපු ඒ වගේ නම් මෙතන තියෙන්නේ 35 කියන එක තමයි වැඩිම තියෙන්නේ. හරි. questions තියෙන අය මට private message එකක් දාන්න ළමයි recording බලන අය හරි කමක් නැත. හරි එහෙනම් ළමයිනේ මම recording එක නතර කරනවා දැන්.